'Cause we'll be on a tiger. Cause we'll be on a tiger. Hello, Arya. Come on, Arya, lanjut Arya. Loading dulu tuh share screen. Kak Cika sampai ke cek yang lain kemana ya? Oke, Arya tuh lanjut yang biasa kan? Solo learn dulu kan? Oke ya, Arya. Terus hari ini tuh Arya, Arslan harusnya sama Bang Ren. Kasih ke teror dulu ya. Baru ada suaranya. Oke, asli masuk gak ya? Oke, Bang Ren masuk. Halo ya, let's go ya. Oke, Arslan nggak masuk. Kenapa? What's wrong? Nah ya, kasih ke kirim ini dulu ke. Oke, Fahim besok. Besok sore. Oke, Asmi belum masuk. Fahim besok. Arya mulai aja share screen. Bang Ren lagi mau masuk. Asmi lagi dicek. Mana? Oh, Indo Jerman. Mulai ya login. Hmm, mana loginnya? Bisa ya? Apakah aman loginnya? Nah, Bang Ren nih. Yes. Bang Ren mau apa hari ini? Arya kemana? Oh, lagi itu ngecek ya. Pilih apa? Eh, Hack nih. CTF. Um, Codeworks. Try hack me ah. Oke. Gimana? Tadi tuh rame nggak, Bang? Rame, aku pengen study tour terus, pengen study tour lagi. Ya udah nggak usah sekolah. Jadi sekolahnya tuh kayak study tournya kayak sekolah. Gimana kalau gitu? Hah? Jadi study tournya kayak sekolah sepanjang tahun tuh study tour. Sekolahnya kayak study tour, jadi cuman pas libur aja gitu. Kok gitu sih? Katanya pengen study tour terus. Seru. Kemana sih Semarang? Iya, ke Dieng, Semarang, Jogja. Oh, asik. Wah, yang asik makanannya tuh, Bang. Iya. Semarang, lumpia makan nggak? Enggak Iya, kamu makan. mah nggak sah tuh nggak makan lumpia Semarang.
Di Semarang makan apaan? Kata makan Makan hokben. astaga. Ih, tahu nggak kayak temen kayak Kak Cika, ntar lu. Kita ke Solo kan, kalau Solo makan apa coba? Makan gudeg kan. Dia malah pesen apa ya, nasi goreng. Ah nggak tahu lah, Kak Cika tuh udah bilang nasi goreng mah di Bandung juga banyak. Makan tuh gudeg yang ada. Atau Aku kalau ke Malioboro belinya Starbucks ay. oh, kita harus memboikot Starbucks ya, tolong. Bang Ren mah beli kopi pinggir jalan aja, beli Starbucks. Udah Iya kata enggak. Jangan Starbucks, ada apa sih versi Indonesia Starbucks tuh namanya Star apa gitu. Bang Star. Ren pilih apa, Kak Cika ikutan? Gak tahu apa ya. Try hack nih. Arya udah bisa login. Ini lagi loading nggak jelas. Astaga, di refresh coba. Oh, Asmi gak? Enggak, ini lagi loading gitu, nggak bisa di refresh. Oh my Paling bisa god. di stop loading. Stop loading terus load lagi bisa. Kenapa dia begitu? Soalnya stop dulu ya, ini udah forever nih. Forever. Oh, Bang Ren apa jadinya? Dashboard and map. Kak Cika ingin til. Ini pasti bayar semua ini. Cari yang nggak bayar yuk. Kak Cika mau ngerjain juga nih, mumpung sepi nih. Kita cek dulu weekday itu Arya. Ya enggak deh. Karena Sariden nggak ada, Asmi nggak masuk ke bawah laptop. Arslan nggak masuk. Oke, Bang Ren ada. Ini network service 2. Oke, network service 2. Arya udah bisa ya? Kita cek Arya. Nah, ini nih. Arya loading. Saya login dulu. I'm not a robot. Aduh, Connect. I'm not a robot dulu. Cars, verify. Oke, login. Got it. Aduh, Google off dulu. Wrong with this code for a list. Udah bisa ya, Kak Cika cek ya. Kak Cika sampai login. Tadi yang Bang Reno. Oke, Arya lanjut semangat Arya. Network service This 2. lets me skip the whole module. Hah? Don't skip the whole module. Why? Uh, but it gives me an option to do so. Don't do that. Then Why not? It's because too you don't. easy. Oh, too easy. Ya udah, kalau too easy boleh di skip. Bener ya, too easy. What Oke, the boleh. heck Kalau I terlalu easy do? kata Arya boleh di skip. Services 2. So, untuk string. Daripada bosen, Arya ya udah sok cari yang lebih susah. Complete the code, so I put the names. Bener, network service 2. Ada easy. Join room. 2. Complete. NFS bukan sih? Ya NFS. Oke. Izin ke toilet, Bu. Boleh. File handle, no user ID. What run NFS? Network file system. Network file system. Okay. What process allows to interact with remote directory? Mount a directory? Apa ya?
Ih, apa ya? Apa Kak Eh, Cika? udah dapat belum Bang? Yang Yang mana? what process allows an NFS client to interact with remote directory? Remote directory. Ih, udah kamu. Oh, bener mounting ya? Kak Cika jawabnya kok mount sih? Ih, kamu pinter. Well, represent files and directory in server. Represent. Ini apa sih? Oh, ada ininya, ada tutorialnya, Mami. Empat titik dua. What does NFS? Oh, file handle. Okay. To communicate between. Okay. Using RPC. What two pieces of user data does parameters of controlling user permission? Format parameter 1, parameter 2. Permission itu user ID. User. User ID, group ID. Ya kan? User ID, group ID. Salah. Hah? Benar kok Kak Cika. Nggak pakai garis miring apa? Coba. Pakai. Kagak, Bi. Coba pakai spasi. Yes, pasti bisa. Makasih. Can we know yes dong. Yes dong. Can Linux capture? Yes dong. Ya bisa dong. The latest version of NFS. Wah, ini mau nanya Google. 2024. Loh, version 4. Version 4 tuh kapan? Coba lihat area mana? Area ke toilet ya Allah. Belum balik lagi. NFS version harusnya 2024 dong. Masa nggak diupdate tiap tahun sih? Berapa sih? Coba. Oh, 4. Bukan tahunnya ya? Saya salah berarti. 4 dong, versi 4 berarti. 4.2. Hah? Bukan 4.0? Kok tahu? Iya ada di Google. Isi Google bilangnya 4 doang. Si Ecrut. Gak kasih tahu 4.2 dia. Oh, ada sih. Network file system 4.2 tapi di bawah. Di atas malah 41. Licik. Ini gimana sih? Gimana sih dulu? Udah. Enumerating. Ngebut tadi bisa nggak selesai? For scanning. Bang, kalau harus start machine ya. Kalau kita udah habis yang gratis-gratis, kita certification yuk. Tapi bayarnya bareng yuk biar kita bersemangat. Soalnya cika-cika kalau nggak ada saingannya nggak akan dikerjain. Pasti sudah bayar terus udah aja kayak Duolingo udah bayar kagak dikerjain. Ya. Duolingo Kak Cika Kak itu. Cika tuh udah 600 hari loh, 2 tahun nggak berhenti. Prancis sama Jerman. Terus bayar Ya. dong soal pakai yang premium gitu biar kagak ada iklan, biar lebih gampang gitu-gitu udah bayar malah bosen. Bodoh ya kalau bayar tuh suka bosen. Jadi makanya aduh nih kalau bayar Track Me terus nggak ada temennya pasti kagak dikerjain dong, parah. Ini gimana sih?
Ini di mana sih terminalnya kok nggak ada sih, Bang? Gak tahu. Loh, Kak Cika udah start tapi kok dia kagak ada ininya, ya? Nggak ada layarnya. Oh, coba Bang Ren. Oh, itu ada dia. Di Kak Cika malah nggak muncul. Tunggu. Oh, you are disconnected. Kenapa ya? Coba terminate dulu. Kita lihat area lagi dulu. Python developer apa nih ya? Error gitu? Genau so. Iya, jagonya. Start lagi, machine. BMW, Tunggu Bang, mesin Kak Cika nggak nyala-nyala. complete the code chapter slash fish Dia muncul di mana sih? higher than BMW. Oh, nggak ada ya, start attack box. Oh, oh, oke. Start machine, start attack box. Oke. Dah, biar di sudo mount tnfs IP share no log. Oke. IP share no log. Ini harus gimana, Nah, coba Kak Cika lihat. Yang Kak Cika pasti loading. Conduct a thorough process choosing how many ports are open. Enggak, ini di sininya gimana? Nah, ini port scanning nih, bawah. Mana, Bang? Yang Eh? port nmap aja, nmap min A, min P. Coba. Di terminal. Di terminal Kampung Rambutan. Hmm. Males. Mana? Bang, klik. Nah. Coba nmap min A besar, min P kecil. Apa? Nmap min A besar, Nmap min A A min besar, P. P kecil. Ya, Udah. coba kita enter. Enter. Min P-nya nggak bisa ya? Pemin. Oh iya, min P min. Kok bisa ya min P min? Berarti semua ya? Mm, 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 mm. 6. No target specified. How many ports are open? Iya, target kita siapa? Tunggu. Siapa targetnya? Port scanning, you can go. Mount NFC shares. Lah, targetnya siapa? Nih target IP address ada di atas, Bang. Kalau Kak Hah? Cika 10.10.192.95.220. Oh iya. Oh, itu. Tapi Nmap min taruhnya A. di mana? Taruhnya di mana? Coba yang di abis. Area gimana area? Kehabisan, Kehabisan. Ntar, area mau dibikin, area mau yang gimana sekarang? Mau yang gampang, mau yang susah? Ada yang gampang banget, ada, tapi nanti area bosen. Kasih yang susah nanti area bete. Tunggu, enggak. gimana? Mau yang Ini gimana? replit, Oh iya, replit bener. Replit. Alah, Kak Cika hilang. Server Kak Cika mati. Innalillah. Ways to die. Ways to die. Bisa. Iya. Bang, rada lama bang. For scanning tuh lama. Taruh ya Kak Cika, kok mati ya target gue? Start attack box dong. Kenapa dimatiin sih?
Kenapa gitu sih kamu? Pasti mau attack. Loadingnya lama banget. Ya, ini lama banget sih for scanning. Ini apa? Ini udah loading area. Continue. Day 10. Kenapa Iya, ya? tapi aku udah ngeklik ke continue day 10, tapi nggak bisa. Lagi loadingnya lama. Iya emang lagi 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 lama kayaknya internet hari ini. Ditungguin aja ini Kak Cika. Tungguin deh. Atau mau sambil adu code word sama Kak Cika? Udah lama aku gak Code Wars. Rame tahu. Udah berapa ya skornya ya? Udah lama nggak pernah login. Kak Cika cek dulu. Kemarin Masih nggak naik-naik. Masih 4Q. Lawan apa? ini kok dua-duanya ya. Oke. Kak Cika tuh Ini cara sekarang masih 660. Ih, gedean kamu banget. ini gimana cara Ke bawah, scrolling ke bawah. Kok nggak bisa? udah. Ih, jelek. Ini Refresh coba. kenapa? Lu kagak, gak bisa. Itu mah refresh aja tuh, loadingnya cacat. Rediff. Gile, Kak Cika masih Q6, Bang Ren udah Q4. Dia jauh, gara-gara waktu itu ya bareng sama Kak Faris juga sih, jadi cepet banget. Kalian berdua Ya mengingat. Kak Faris. Kak Faris masih suka masuk Zoom Kak Cika. Suka, kemarin Sabtu masuk. Terus dia mau ujian, terus dia duluan pulang. Mau ujian dulu ya Kak, ada acara apa katanya. Ujian. Kak Cika bilang, ditanya deh sama Bang Ren deh. Oh iya katanya, kemana, gimana kabarnya? Kak Cika bilang dia lagi study tour. Aku Semalam. pengen study tour lagi. Tapi ya kalau study tour, busnya nggak ngebut-ngebut kan Bang? Kemarin aku mah di bus tidur terus Kak Cika. Kak Cika mau kalau naik mobil pasti tidur. Kalau nggak nyupir pasti tidur, soalnya kalau nggak mabok. Kalau gak tidur dangdutan aja di dalam busnya. Oh iya, ada dangdut ya, pasang musik ya. Iya seru sih. Kalau makan di bus juga seru, kalau rame-rame. Bang Ren, Hmm. kalau liburan kapan cobain yang bus yang ada tempat tidurnya itu loh. Oh ya, sleeping apa sih? Sleeping apa? Sleeping bus, Sleeper. sleeper bus, sleeper bus, Mas. Iya sleeper. Itu kayak enak banget ya. Gila kata Kak Cika, gimana kalau gue cuma mau naik busnya doang gitu. Jadi Iya. misalnya dari sini ke Bali, terus balik lagi gitu. Oh ya Meh. Nanti ke Sukabumi naik sleeper bus aja. Oh Gak tahu. bener. Ih enak bisa tiduran. Iya ada Bang, banyak banyak. Coba ya Tapi tiket gak bareng temen nggak seru. Bandung ke misalnya ya, Bandung ke Sukabumi ya misalnya ya. Emang ada ya? Sukabumi. Nggak tahu, Kak Cika lagi coba iseng Sukabumi. Tanggal pergi tanggal misalnya 29 hari Sabtu. Jumlah kursi 1 deh cari. Di Traveloka nih. Dari di Pati Ukur 85.000. Bang murah Bang. Tapi ini beneran gak sih? Sleeper bus bukan sih? Jangan-jangan taunya pas sudah datang bis biasa. Oh enggak ada yang bis biasa ini. Gimana ya caranya milih sleeper bus ya? Ya banyaknya bus biasa ke Sukabumi mah emang ada sleeper bus ke Sukabumi. Sleeper bus ke Jakarta. Sleeper bus ke Bali. Oh Bali banyak. Ke Bali Surabaya Kak Cika pernah. Oh ke Bali mulai dari 510.000. Rosalia Indah tuh bukannya yang barbar itu ya? Rosalia Indah bukannya yang banyak copetnya? Gak tahu deh gue. Ini 500.000. lama banget. Coba ngecek area masih Coba aku enggak. ini Code Wars sekali sambil nunggu. Ya, 7Q aja 7Q. area masih loading. Oke, Kak Cika mau ngerjain array diff. Difference function with subtract one list from another and return the result.
You should remove all values from the list. I will be keeping their order. Huh? If a value is present in B, all of its occurrence must be removed from the other. Oke, berarti dia ambil ya. Ini gimana caranya ya? How to subtract one list from another. Nyontek dulu. Kata Google apa? How to subtract one list from another in Python. Oh well. Arya gimana Arya? Alah Arya loadingnya. Sabar ya. List set A, set B, return set. Set. Also tried. Oh, katanya gini. Oke, bisa nggak? Kita coba C sama dengan X for X in A, if not in B. Return C. C. Pernah gue lihat di Google. Bisa nggak ya? Hihihi, tes. For X, for... Wih. Ketika target mau mengejar Bang Ren. Attempt. If X for X, if in A, for X in A, if X not in B. Lumayan naik. Naik sedikit skor gue. Masih cut Q6. Naik pangkat jangan malu-maluin . Susul. Ayo Kita ngebut. sekolah. Ayo study tour. Study tour tuh. Cuman di akhir-akhir sekolah aja kan, misalnya SMP kelas 3, SMA kelas 3 gitu kan. Nabung dulu dari Aku kelas 1. kelas 2. Oh enggak? Kok gitu, Bang? Itu aku yang kelas 1-nya ke Dufan. Kok licik? Biasanya kan biasanya kalau sekolah tuh nabung dari kelas 1, terus nanti kelas 3 baru ke Bali. Ke mana gitu, nggak setiap tahun. Kamu sekolahnya borju ya? Kamu sekolah orang kaya pasti tuh setiap tahun. Apa orang sekolah negeri? Arya kenapa loading banget, Arya? Negeri ya? Kok gitu sih? Ini suruh ngapain? Split string ya? Oke, kasih mah beda lagi. Highest and lowest. Oke, next kata. Jangan next kata. Enggak. Keburu next kata deh. Oke, tren aja. ATM machine allow 4 or 6 digit. Exactly 4 digit or exactly 6 digits. If the function is passed a valid print string, return true, else return false. Oke, gampang lah. If pin length itu gimana? Length Lamanya. Iya, gimana refresh? Ya, Kak Cika juga dari tadi nungguin kok gitu sih. Len, print, len. Kenapa sih Replit tuh suka ngadat gitu ya? Ya Allah, kesel banget. Len aja deh, len aja. Len, pin, Di mana? sama Apa yang salah? 4 or len, pin sama dengan 6 return Wait, true. benar bos. Else It's day 10. return Time to introduce the computer to a false. little bit of math so that all Perasaan the complex fasilitas calculations benar. in the world can be worked out by this super quick brain that can do math Data. faster than we can. So far, True. we've introduced the computer to the concept False. of numbers, and we've got two kinds. Yang ada Floats, dapat which have a decimal, and integers, kotak ya? which are whole. All of the math we'll be looking at today is very, very straightforward, but can be applied to both sets of numbers. Now, in a computer, we can set a variable to the result of a Ya mathematical udahlah. function. This Should is a very, very simple way of doing math and printing out the answer. The mathematical symbols that we use
are the standards of addition and subtraction, as well as multiplication and division, represented by the asterisk and the forward slash symbol, as well as two interesting concepts: modulo, modulus, which is the remainder of a division, the divisor, which is whole number division. All of that stuff is really useful, and it's Ini stuff that masih we can belum. use over and over again. And we can Belum, iya. combine with brackets to do amazing things. In terms of all the math you could encounter, here's a basic rundown of the usual suspects. Coba or Adding, dulu ya. just using the plus symbol. Subtraction, minus symbol. Multiplication, And uses an asterisk. oh, Division, uses the forward slash. To raise something to the power of another number, we're going to use two asterisks. We're going to use two asterisks. Modulo is the percentage symbol, which again gives us the no. remainder of the division. And divisor gives us whole number division and is accessed through two slashes. Pause the video, copy that out, mess with the numbers and see what happens. See how they're working things out. If you want a challenge, once again, I've broken some code and put it there for you to please help me fix it. How to check if um We're going to start by building a very tahu simple ya program to begini break the bill up. in oke digit sama dengan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. You serious? Kenapa ya? Okay, let's go. Kok false sih? Pin 0 in digits. Oh, ini boleh nggak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tes. Oh, harus kutip. Oh, oke. Kutip. Oh, oke. Gini aja. Gini aja. Taruh yang tadi. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tapi ini kita jadiin pin in string digits. Mana kurungnya satu? Nah, tes. Attempt is oke, naik pangkat lagi, lumayan ngejar Bang Ren. Ih, failed 9. Hah? Namanya. Masih ada error, pusing. Weh, masih berapa lagi Arya liatin cuma sedikit yang berhasil. Tapi ini berapa juta nih yang level 4? Ayo ya. Nah. Apa sih ini? Side and vowel. This and vowel. Aduh, Kak Cika kerjaan yang ini dulu penasaran. Kenapa salah ya? For. Oh, atau gini. Kalau gitu dipisah aja. Kalau gitu ini cari di sini. If for x in pin if x sama dengan x in digits counter sama dengan 0. Counter sama dengan plus 1. Nah, if counter sama dengan length pin, nah, baru return true. Itu. Oke ya, tes. Ini nmap, kalau belum selesai harus di restart tuh Bang. Kita tes.
Hah? Ya, titik 2 kurang. Tes. Bangunnya ngerasa untuk kehilangan rasanya kalau kau lupa. If dia panjang, kalau ini panjang ini, maka kita cek kan, dicek dulu panjangnya. Oke. Nah, counter if x in if x in digits, counter plus 1. Kalau counter Waduh, ini power scan-nya belum selesai. restart coba Bang, di Ctrl C. Ah, Print, di restart. Ctrl C aja. Sepertinya ini Terus bakal coba begini mana atas lagi. enter. Hah? Mana atas enter. Panel Ctrl C atas coba, enter. Ctrl C. Ctrl C dulu. Kontrol C. Ah, nggak terjadi apa-apa. Klik dulu di itunya, di terminalnya. Klik terminal, Hmm? Kontrol C. Nah, panah atas. Panel atas, enter. Nah, kenapa sih? Coba output apa sih output? Mana sih runningnya? Tes. Kok nol ya? Oh. Coba. Plan, print, plan, pin. Tes. 6. Counter. If X in. Oh. Enggak dong. For X in. Oh, oke. Oh, for X in pin. Coba lagi. Run lagi. For X in digits. Print X. Satu, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Minus. Oh, gini kali. Miau, 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 miau. 1, 2, 3. Ada ikut. Miau, 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 miau. Miau, miau. Kenapa miau, miau nih? Ayo semangat. Ada rapid AI ya, bahaya juga kalau itu dijalanin, dia ngebantuin tuh. Aduh, ini maksudnya apa sih? Bang, NPM masih Ah, udah, keluar saja lah. Keluar lagi aja. Yaudah, Corpors. Kagok. Fahmi lagi nyebelin. X Aku print. Apa ya? Punya aku kacetnya. For X in D. Oh. Dong. Berarti ini plus. Ini plus. Kamu bilang Tes. Kayak 5. Oh. Mulai dari 1 deh. Tes. Diskon ya? Kok gini sih? Ini 0 berarti. Coba tes lagi. 3, 4, 5.
Oh, gua tahu sekarang. Ah, gini dong. Tes. Ya, tambah error. Berarti Elsa bener di sini dong. Miau, 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 miau. Tes. L3. Else break. Tes. Ah, L3. Print X. Kenapa gitu ya? If counter sama dengan, maka dia berarti kan return true. Hmm. Masa Elsa di sini sih? Ih, benci banget. If counter. Welcome to day 11, where you're going to calculate how many Enggak. seconds are in a year simply by the power of breaking a problem down into its parts and coding it into Python. We could Google this. Absolutely true. We could also try and work it out. Your challenge is to work out how many seconds there are in a year. So to get you thinking along the right lines, it's worth remembering that there are 60 seconds in a minute, 60 minutes in an hour, 24 hours in a day, and a slightly different amount of days depending upon which month, but usually about 31. There are also 12 months in a full year. Using that extrapolation, you can multiply together a bunch of numbers to work out, roughly speaking, how many seconds are in a full year. But it ain't as easy as that, because the year could be a leap year. And if it's a leap year, it's going to have an extra day. So you will need to use an input and an if statement to add that extra day if it is a leap year. The correct answer usually is this, to help you out, see if you get into the right place. But you're going to be needing to think about the order of operations, where best to place brackets to get the math to work the way you want it to. And most importantly, I want the computer doing all the hard work for you and you doing the thinking beforehand. When you've got something, share it in our community with the hashtag Replit100days of code, publish it to your social media and get some feedback. See if you can find an easier or nicer way to do it with a bit of Googling. Second element. Lah, Kak ini aja belum beres, sebel banget. Tomorrow, the ultimate project. You're going to debug a Ini kalau huge dia chunk itu of counter. code. Coba deh print ini. Return aja lah langsung. Bentar. Panjangnya berapa? Print X. Coba ya, gemes nih. Ada 6. Terus dia ngeprint X. Terus returnnya 0. Ih, Oh. gampangnya. Oh. Eh. Oh. Tahu Kak Cika, return false. Miau 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 miau. Ah, masih ada error 3.
6. Kan dia panjangnya 6. Terus pas dia What? nemu kalau dia nggak ada, What? ini return. I love Oke. you a little. I love. Ah, pass. Yes. Yes. Finally. Attempt. Nice. Oke, submit. Oh, submit dulu. Nambahin skor dong. Oke, 170 masih jauh sih Bang. Lo udah 500. Miau, 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 Berapa Kak miau. Cika? 170. Kok aku wacet banget sih? Benci. Padahal si kecil sering ngerjain loh. Ini licik pas gue di reset, bohong. Next kata. 170, wacet banget. Oke. Correct the errors of digitized. The test cases only numbers only by mistake. Cobalah tren. Is widely used to digitize printed text. Thus the text can be edited, search and raw. Berarti ya. You have to handle the following mistakes. Oh, oke. For X in S, if X equals 5, X sama dengan S. Elif X sama dengan 0, X sama dengan 0. Oh, ini O kan? O. Elif X sama dengan 1, X sama dengan, ini sama dengan dong, bukan sama dengan. Titik 2-nya mana, Mbak? Miau, 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 miau. X itu adalah I. Udah nih. Nggak usah return. Tes. Oh iya, salah. Number was well. Oh, harus ditulis lagi perkatanya. Ini ngapain sih? Kok kamu jago banget sih, Bang? Kamu udah 529 ya. Bang Ren, kalau ngerjain Olimpiade asik, Arya udah 12. Ayo semangat Arya. Ih, dua-duanya keren. Bang Ren, kalau misalnya ngerjain Olimpiade kayak gini gimana? Woi, kayak Code Wars. Satu soal tuh cepet. Wus, aku Udah mah gitu. langsung ini Kak Cika pertama dari belakang. Kok bisa sih? Bang Ren tuh termasuk yang paling ini loh, yang paling tamat, paling jauh, paling apa deh yang coding ini. Padahal. Tapi kenapa sih Olimpiade tuh soalnya selalu nggak masuk akal gitu. Kecil sampai stres gak? Ya Ini apa gue emang harus sekolah lagi? TK atau gimana? mendedikasi hidup untuk Olimpiade. Itu Olimpiade tuh sebenarnya yang bikin soalnya tuh bisa ngerjainnya juga nggak sih? Apa dia asal bikin aja gitu, asal susah? Harus susah. Harus susah kan? Maksudnya Kak Cika tuh yang nggak bisa tuh gini Bang. Kayak misalnya, tapi bisa sih kalau dilihat polanya kayak misalnya gini. Kak Cika mikirnya, wah nggak bisa nih harus di coding gitu. Tapi sama dia disuruh manual. Kayak misalnya, cari rute dari sini ke sini gitu kan. Nah makanya kita pakai coding kan biar bisa di loop ya. Kalau harus ditalar gimana gitu? Misalnya possibility-nya ada 100 gitu. Masa mau ditulis satu-satu sih? Itu aja sih yang Kak Cika nggak ngerti. Jadi Ya, logik kita tuh logik ngoding kan. Jadi maksudnya
ya gue coding aja ngapain. Nah kalau olimpiade kebalikan gitu, malah lu manual aja. Kan jadi pusing. Ya, Pusing jadi kan rutin. setiap soal olimpiade ada triknya sendiri ay. Nah itu Kosha ada tuh satu lagi tuh, Kosha yang suka ikut, dia juga jago tuh Bang Ren, ngodingnya jago. Terus dia bilang kan waktu itu kayak ke Bang Ren, Kosha juga ikutan olimpiade. Dia tuh pinter banget, tapi begitu dikasih soal olimpiade sama dia di coding. Soalnya menurut dia juga gimana caranya nggak di coding gitu. Jadi kayaknya yang membuat kita buntu tuh karena kurang, nggak tahu ya, salah sudut pandangnya gitu. Nggak tahu deh. Tergantung mindset. Mungkin mindsetnya harus nggak bisa ngoding kali ya. Jadi oh bagaimana caranya aku Ngoding itu pilihan terakhir. iya makanya. Tapi kan kadang-kadang suka pingin tahu gitu. Karena kalau Kak Cika kebayangnya gini, misalnya, oke kalau gitu ini ada looping di dalam looping nih. Ini looping ini berarti sekian sampai sekian, ini dikurangin sekian sampai sekian. Terus running gitu ya. Nah kalau nggak pakai coding gimana? Kemungkinannya. Kayak waktu itu ada soal yang gitu. Adam juga pusing tuh. Adam kan juga olimpiade tuh. Dia ngoding juga Python, botak juga dia. Jadi apakah coding itu menumpukan kemampuan olimpiade atau olimpiade itu emang mengada-ngada? Pak Guru, Bu Guru, kata guru, Olimpiadenya kayak gimana sih, disuruh kayak gimana sih? Jadi dikasih kayak kode kode blank itu, terus kita Enggak, suruh bikin apa gitu. enggak blank ya. Jadi malah enggak blank. Jadi malah ada banget gitu soalnya, cuman terlalu banyak kemungkinan. Disuruh fix gitu sama ditambahin ya. Jawabannya Kayak juga udah ditentuin dari codingannya. Kita cuma perlu bikin codingannya aja. Coba, coba Nambahin sama apa, sama ngebenerin ya. Coba Bang, enggak ngebenerin. Bang, minta soal coba kasih ke Arya coba. Ada nggak contoh? Kak Cika punya nggak ya? Kak Cika aja. Tunggu, Arya tunggu. Kita cari Dikasih ya. di chatnya. Ya. Nanti Arya baca terus Arya bilang nggak? Susah nggak ya? Soalnya kalau kata Kak Cika teh susah banget. Kak Cika tuh pernah dikasih sama ngasih ke Kak Faris dari Bang Ren ya. Jadi dia tuh soalnya tuh aneh gitu ya. Kalau itu manual mana bisa, nggak harus di ini. Tunggu di mana sih Bang? Oh, berarti di Bang aja ya, Bang Ren aja ya. Kita download dulu, kirim ke sana. Ntar Era sabar. Olimpiade itu kan. Semoga di Bang Rennya udah tuh kan, sama kamu udah dihapus. Berarti cari dulu di Udah dihapus dari mana? udah dihapus dari chatnya, jadi Kak Cika nggak bisa lihat lagi. Enggak. Miau. Aku Oh, atau gini. Bang, yang kita latihan tuh apa ya? Contoh soal Olimpiade tuh apa ya? Yang Adam tuh apa ya? Pakainya? Taruh apa? dulu. Olympic. Code Forces. Si Adam, coba. Adam. Oh, ini. Tar, Arya Kak Cika nemu. TLX Toki ID aja. Nah, tar ya, Arya, kita lihat coursesnya dulu. Pemrograman dasar atau pemrograman kompetitif ya. Ini yang brengsek. Start first chapter ya. Seleksi Olimpiade. Oke. Nah, kayak gini nih ya. Tunggu. Problems. Problemsnya atau submission. Courses aja deh, courses. Seleksi Olimpiade. Kayak gini nih, ya coba ya Kak Cika kirim. Arya buka-buka aja deh. Soal-soalnya tuh nyebelin gitu loh. Jadi dia banyak syarat kayak misalnya bilangannya nggak boleh lebih dari 1000, harus antara sekian sampai sekian. Terus
eh apa misalnya inputnya ini, outputnya harus gitu. Terus karakternya 5. Oh gitu deh ya, pokoknya sejuta kali lebih sebelin daripada Replit deh demi dah. Terus kalau nggak cocok Coba dia nggak bisa disubmit soalnya. kami lihat. Coba lihat. Ibu aku suka suka bilang bilang dirinya sendiri sebagai kami. Aku juga ketularan Bilang dirinya sendiri kebiasaan sebagai gitu. apa? Kami. Oh kami. Jadi bukannya aku tapi kami. Boleh, nggak apa-apa. Tapi agak Hold on. Tadi lagi apa? Oh, lagi ini. Coba ya baca. Cari-cari aja. Nah, Arya lihat-lihat aja. Kayak seleksi Olimpiade apa gitu. Itu ada eh, kurikulum, nggak usah. Nah, Next aja. Coba ya. Kalau Arya suka ya. Alah. Tuh kan ada. Terus ada orang-orang yang nge-submit. Ketahuan hasilnya gimana. Lihat tuh 4 jam yang lalu dia tapi pakai aku C, nggak ada bisa yang pakai aku Python. nggak bisa Ada yang apa aku nggak bisa melihat bilangan bulat T apa itu? Arya bisa. Nah, ini jadi suatu bilan bulat, tuh kan? Banyaknya seleksi yang diadakan, kan? Untuk setiap seleksi, baris pertama berisi 2 buah bilangan, N sama M. Baris kedua berisi ID, baris berikutnya masing-masing ID dan nilai sesi 1, sesi 2, sesi 3. Harus dipisahkan oleh sebuah spasi. Ini nggak persis sama yang Bang Ren Olimpiade sih, tapi mumetinnya sama lah. Mumet lah. Gila. Jadi aku ngerjain ini tapi masalahnya aku nggak bisa login dan aku malas. Oh, harus register dulu. Kalau malas ya udah nggak apa-apa. Soalnya kalau Arya nggak login ya, nggak dicatat nanti, nggak bisa submit. Jadi misalnya Arya ngerjain nggak bisa dikumpulin. Cuman bisa lihat-lihat aja di emper-emper, di emper bro. Cuman bisa lihat di emper-emper cuy. Empre-empre. Ah, ini KCK Plus aja terakhir minyak nambah udah nggak kan? Nggak mau lah saya udah. Nah, London, Dublin, Singapore. Oh, sering. Oke, print S. Wanginya teh kayak wangi-wangi London. bubur di Jordan ya, rumah makan Jordan. Wanginya teh kayak gitu. Oh, rempah-rempah gitu. X sama dengan Yang waktu itu kita makan ya, yang kita pakai tanah namanya di jalan, yang jalan kaki. print X. Tuh, sini telur dadar aja, jangan pakai garam. London. Oke, Dublin. X sama dengan X. If X sama dengan 5, X sama dengan X. Oh, oke. Print X berarti. Indeks plus 1. S. Indeks sama dengan S. S. Indeks. Ini S indeks. Oke, tes. Hah?
Yang suka ya, yang dimakan aja. Terus nih, ya misalnya dalam satu piring jengkol teri dimakan cuma sedikit, ya udah juga ya. Harus dibayar semua. Ini nasi gorengnya langganan juga berarti. Oke, nasi goreng. Nasi mandi. Oh, salah dong, ini es. Nasi Oke. ini. Welcome to day 13, your first major project. This is going to take some thinking about, but will be brilliant once you get to work. Your first major project tests a bunch of the key concepts we've learned. And it's reasonably straightforward in idea. You're going to ask the user to type in the name of a test, how many marks that test was worth, so what they could have got at maximum, and then ask them to type in how many marks they actually got. You're going to work out the percentage they got and round it to 2 decimal places. You're then going to use a series of if statements and elifs to decide what grade they got. The percentage grades are here on the screen at the moment. 90 or above is an A+, 80 or above going to get you an A, 70 or above will get you a B, and so on, down to that dreaded U ungraded at less than 40%. I know what you're thinking. I could always do with this program. It's really handy. Yes, it is whenever you're doing assessments to work things out really quickly. There are a number of caveats and interesting quirks you'll find as you go through it, but the aim is to report to your user at the end the grade they got and the percentage they got. Extra marks if you've done something interesting with that. Maybe you gave them an emoji, or the grade, tell them how pleased you were, or you changed the color depending upon how good or bad you think that grade could have been. When you're done, share that work with us in the community and on social media using the hashtag Replit100 Days of Code, and we can see exactly how well you've succeeded in the comments. Kali. Sama dengan 0. Tomorrow is your first game development. You're going to make a version of rock, paper, scissors you can play with a friend. The first 2-player game in your portfolio. Peter S. For E in range. Oke. Tes. Banyak mabuk tiap tahun. Oh, Kalian mampu. Kalau nggak bisa, kalau nggak yang mampu, kalau nggak oke, beres sih. yang punya Ah. yang punya uang wajib. Kalau yang nggak punya uang wajib. Kalau dia sama dengan 5, S sama dengan line 8. SI in range. String object. Masa nggak bisa sih? Aneh. Nyanyi lagi. Buka print SI. Miau-miau juga nih. Ada lagi gak, Koy? L O. Oh, ini jangan elif ya. Ini ya. Elif dong. Oke, Arya udah sampai day 14. Mantap ya. Bang Ren mana? It's Dia time udah for you to build lima 2-player puluh. rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Now, we've all played the childhood game of rock, paper, scissors, and probably all tried to cheat with Lizard Spock or
dynamite, or other things later on, we're going to make sure we only deal in rock, paper, scissors for this particular game. Now, you are going to start off with a spectacular line of code that I've snuck in for you. So please make sure you start with a line of code that's here on the screen for you. This will make sure that whenever you use input, each player won't be able to see what the other one typed in. It will hide what they're typing in from the screen, which means the game is a bit more fun than just seeing the words rock and then you guessing paper. So this will help you out. The brief is simple. You have two players, player one and player two. You're going to ask player one for their move. You're going to ask player two for their move. And then you're going to use a series of if statements and probably nesting to decide who's won, who's drawn, and what the result is. Extra props if you use emoji to illustrate the moves, if you give some sort of amazing commentary to what's happening in this epic battle of the ages between two players in rock, paper, scissors. And my ultimate hint to you for this project is make it nice and simple on yourself. Don't expect the user to type in rock, paper, scissors. Explicitly ask them to type in R, rock, P for paper, and S for scissors. And don't worry about it if they type it in wrong. We'd love to play your two-player game. If you want to share it with us in the community by clicking on the publish button and following the workflow there, or sharing it on the social media of your choice. Use the hashtag Brexit100 Days of Code to get involved in that conversation. Day 15 tomorrow, we're going to deal with loops. Yeah. See what I did? Loops. You sama dengan correct sama dengan oke. If for x in test, if x equal to 5, correct append s. Oke, gini sekarang ya, gini, berarti ada 4. Ini. Mau lagi bang? Ya, ya. No, ini jadi O. Pas Ini adalah 1, jadi I. ambil Kalau semuanya. Saya abang kasih semuanya ya. else return correct test. Ah, oke. Ya Allah, gini aja. New string. Ini stringnya agak ribet ya. String itu kosong. New string. New string. In range length correct. No string sama dengan no string join ya. Join new
Tes. Join tuh gimana sih? Return. Tes. Hah? Hah? For char in S. X in S. If It's day 15, and we're going to learn all about loops, specifically a while loop, which will make your code repeat itself based on a condition that you set. So we've just finished building a game, result. but it was really annoying to have to click run every time we wanted to play a game. This would make a terrible video game. You're not going to be spending $60 in this in the PlayStation Store if every time you want to start a new round, you have to reinsert the disk and load the software. A while Okay. loop is something that can do exactly that for us. It can loop code depending upon a condition. Bang Rin udah What's 545 condition? nambah It's 10 the dia. same thing we gave to the if statement. Arya gimana It is Arya? a question. As long as the question is true, the computer will loop the code. It's code. How does that work? Let's give it a go. This program is a very simple counting. We've created a variable called counter, which starts at 0, and our while loop here has the condition while the counter is less than 10. That means as long as the variable counter is less than 10, it will repeat any code that is at least one indent in from the while loop itself. Once again, you can follow that lovely dotted line there to see exactly which code is going to execute. Now, we have to be very careful here because we always run the risk with a loop getting ourselves stuck in an infinite loop. Loh, kok gini? Infinite loop is the worst possible case for us because what that will mean is the computer will loop the code until the end of time. You need to make sure you change the value of that variable within the loop in order to get to the condition. Otherwise, it will loop forever. I'm doing that with this last line of code, counter plus equals 1. That is a nice bit of code, just says, add 1 to counter for me, please, and save it. So let's see how this works. You'll see almost straight away there that the computer has started at 0, printed it out, added 1, and continued looping through that code until it got the number 10. Now, why didn't it print out the number 10? Well, that's due to the condition. I've said whilst it's less than 10. So the moment that the value of counter reached 10, it didn't do the code anymore and will then jump to the next unindented line after the while. Pause the video and try this for yourself. Why not extend it to print the number 100? Okay. Go crazy. Entertain yourself. Kemarin apa sih? Kok udah PS lagi dia? Jago banget. Return, join, min, Common array. mistakes. What can go wrong? Well, I've removed that bottom line from my code. And let's see what happens this time. Bisa sih. Okay. It's not stopped. Kenapa The sih? program's actually just continuously printing out 0. And that's Gila bener dah. Si abang. Bang Ren, Bang Arya gimana Bang Arya? Bang Arya udah sampai level. Oh.
D16. Menyala abangku. Menyala abangku. Halo Kak? Iya, kenapa Bang? Enggak, tadi aku ngambil minum dulu. Bang Ren, ini apa sih instructions-nya? Lihat dong. Ini ngapain sih? Kok kamu jago banget? Bang, ini siapa? Nih, Bentar, mau baca dulu. You will be given a list of string. If you want sort never value. Then between of Jadi dalam setiap kata dikasih string diantaranya kasih itu. ya. Kok kamu tahu caranya gitu sih? Ini lebih gampang aja kayak gini. Enggak, minnya buat apa sih Bang? Emang gini. Iya Kak, yang kamu ada minnya buat apa? Yang lain juga ada minnya. Ah, Kak Cika nggak pernah pakai, Ay, kok bisa sih? Bisa sih. Clever. Day 16 of 100 Days of Code, and today we're going to cheat our way through a while loop and make sure that we never have to suffer the indignity of an infinite loop ever again. So, we've seen how while loop works. They're basically if statements on steroids, which is great, but there's a lot of thinking involved in setting one up. We have to start a variable, think of a condition, Oh, pulang. Ucetnya pulang. change that condition variable inside the Makan code. dulu atuh. That leads to confusion, and that leads to a bunch of code being written that causes infinite loops accidentally. We don't want that. So, one of the most useful kind of while loops that we will ever see disgusts me a little bit as a programmer, but do marvelous things. And I would just say this: if you ever need to use a while loop, try this one first, despite the fact that it feels a bit like a cheat. So, here is a slightly different version of a while loop called a while true loop. And the reason for that is our condition is just the word true, the capital T. Now, this is a specific kind of variable. It's called a Boolean. A Boolean variable can have two different values: true, capital T, and false, capital F. Gila, jago banget dia. So what I'm basically saying to the computer at this point is, whilst true is true, which it always is. So I've basically made myself an infinite loop. Don't let that frighten you though, because there is a way of manually breaking out of it. Okay, my code. In this program, I'm I love simply you. just printing out a silly sentence and then asking the user if they want to go again. If they say no, I'm going to use the keyword break. Break is a function that exits the loop that you are currently in. Okay. Interestingly, it completely stops at that point. If you had more code inside the loop, it wouldn't run any of it. It jumps out of the loop to the first unindented line after the while loop and carries on from there. So let's see how this program is going to work. It's asked us if we want to go again, and I'm going to say yes, yes, and suddenly no. Now, it exited the loop. It printed line 6, which is the first unindented line after the while loop, and we haven't seen any problems with that. And it works perfectly fine. The reason that I, as a programmer, might suck my teeth and pull a little face at that is that we are actually doing a bit more work, because a while loop can stop itself with a condition. In this situation, the while loop will never stop itself. You've forcibly made infinite loop. But that's no problem as long as you deal with it with a break command. But what this does is it makes it simpler to write. This is a much easier way of writing a while loop than what we did yesterday.
Pause the video now and try this for yourself. See if you can get a few silly sentences being printed out before it stops. Turn. Say. Here's a really common problem that we see a lot. Let's run this code and see what's wrong with it. It's moaning about true not being defined. Can you see what's wrong with it? Oh gini. Your Tes. Hah? NB petals. NB petals. Tes. Oke. If NB petals lebih kecil sama dengan 6. Oke. Ke sini. Aduh, ya abang pinter-pinter. Ini berdua. Halo Gibran. Lihat Bang Arya pinter udah dari berapa Bang? 17. Let's cheat continue. Gimana? Lancar nggak ya? Ini kan nggak di skip-skip kan? Oh, oke. Yuk, Kak Cika juga lagi ngerjain dah ini. Oh, for interest. Else. Elif ya. Elif. And B petals. Lebih besar dari 6. If number petals mod 2 sama dengan 0, print say apa sih kata-katanya tadi instructionnya? I love you a little. Oke, say no, Elif, return dong. Return, say 1. Tes. Hah? Apa salah ya? Persen ya harusnya nggak boleh mod ya. Elif titik 2. Tes. Hah? Else. Tes. Oh. Ini 1, ini 0. Berhasil dong, berhasil. Hah? I love you should equal a lot. Day 17 of 100 Days of Code, where we're going to learn one more little cheat with a while true loop, the continue statement. Now, so far, our little cheat while loop, while true, which is a little bit easier to build, has one thing going for it, break. And what break does is it leaves the loop completely. You may not always want to do that. Sometimes you might want to stop what you're doing and start the loop again from the start. This is ideal for building games. Let's see it in action. So there's a lot going on in this piece of code. I built a very simple text adventure game from the days of yore. When the game runs, it'll ask us if we're going left or right. If we're going left, we're using the break command because users fallen through a trapdoor to their death and the game is over. The break command will kick them out of the loop and run line 12 then, telling them they failed. On the smiley face.
Now, there are two clever things in this program because if they pick right, instead of saying anything, I'm using the continue command. The continue command stops executing the code in the loop and starts at the top again. This is really, really useful because I know that I just want to kick them back to the original question and ask them where they want to go. This is going to give the illusion that I've got a really comprehensive game. Well, I've really written just two if statements. There's also something really nice in the else as well. If they say anything else other than left or right, say up or escape, then we're going to tell them that they were very clever and that they've won. Now, if I were to use break here, it would run to line 12 and it would say you failed. That's not what I want for somebody that's winning. So I've used the exit command. The exit command completely stops the program. It won't run any more lines of code. And that's going to be quite nice to see how that works. So let's play the game. Paper, So rock, scissors. let's start by going right. The continue command has kicked me to the top of that loop again, and it's told me I'm in a corridor and given me my options. This makes it seem like a much bigger game. And if I say right again, it does the same thing. If I say left, the break command hits, it runs line 12 and tells me I failed. If I do anything else, you'll see that it tells me that I've won and then stop the program. Now, we do get this little red warning message that we killed the program unexpectedly, but that's fine. We look how to turn that off later on. For now, it's great. So, two new concepts. Continue, which will kick us back to the start of a loop if we're finished doing what we're doing and we don't want to bother wasting the time looking at the other code. We've also got an exit command which completely All of them information is so amazing. Itu ya, kita bermain itu ya. Apa? Sut-sutan ya? Sut-sut. Guess the number. Oh, oke. Ada oke. Qualify sudah beres, Bang. Gila, jago banget. Ini Cemara, oke. 3 kilometers. Lama, kalau dia lebih kecil dari 6, maka gantian kan. Sesuai. Tapi kalau dia udah lebih besar dari 6, kalau dia lebih besar dari 6, kok salah ya? 7, 3. Berarti kan 7. Coba ya. Coba ini. Kalau pagi kalian Ketika aku udah ya. Ya, oke. Udah sampai Ya, berapa? makasih ya Kak Cika. 555 nih. Udah Iya. kayak merek. Makasih ya, Naik Bang. banyak. apa? Ya. Dadah Iya. Kak Cika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dah Arya. Makasih.